Я хочу пригласить следующего спикера, Мелих Бичак, который расскажет нам об инвестиционном климате в Турции и о том, какие есть экономические бизнес-перспективы сотрудничества с этой страной. And now I would like to present the next speaker, who is Melih Burak Bicak, who will tell us about the opportunities of trade and business and the situation with investment climate and financial situation in Turkey. Thank you so much for introducing me. My name is Melih Burak. I'm an attorney in Turkey, but I'm mostly focused on the investments by the foreigner companies or the foreigner individuals. And today I will be talking about the investment climate in Turkey and trade and business opportunities. If there is any problem with my connection, you can always let me know. And let's get started. Спасибо большое за представление. Меня зовут Мелих Бурак Бичак, и я адвокат, но работаю как советник по инвестициям. И сегодня я вам расскажу про возможности для торговли и бизнеса в Турции, финансовую ситуацию в Турции и про инвестиционный климат. Let's start with the relationship between Turkey and Russian Federation. So relations between Turkey and the Russian Federation rest on a rich historical heritage. New opportunities and perspectives for cooperation emerged after the end of the Cold War. Following a rapid development of economic cooperation in 1990s, bilateral relations entered a new phase in early 2000s with the close dialogue between the leaderships of two countries and attained an institutional character with the establishment of the High-Level Cooperation Council in 2010. Сейчас я вам расскажу про взаимоотношения между Турцией и Российской Федерацией. Отношения между Турцией и Россией основаны на богатом историческом наследии. Новые возможности и перспективы для сотрудничества появились сразу после окончания Холодной войны. После быстрого развития экономического сотрудничества в 1990-х годах двусторонние отношения вступили в новую фазу в начале 2000-х годов, благодаря тесному диалогу между руководством двух стран, и эти двусторонние отношения приобрели институциональный характер с созданием Совета сотрудничества высокого уровня в 2010 году. Turkish and Russian relations, which followed a course of cooperation in bilateral context, faced a serious test as a result of military activities related to the Syrian crisis. However, in line with the mutual desire of Turkish and Russian peoples, a normalization process was launched. In this context, an intense bilateral political dialogue has been reestablished since the second half of 2016. Турецко-российские отношения, в которых курс сотрудничества был выстроен в двустороннем контексте, подверглись серьезным испытаниям в результате военных действий, связанных с сирийским кризисом. Однако, в соответствии с обоюдным желанием турецкого и российского народа, был запущен процесс нормализации выстраивания отношений. В этом контексте со второй половины 2016 года был восстановлен интенсивный двусторонний политический диалог. Cooperation in the field of tourism between Turkey and Russia constitutes another important aspect of bilateral relations. With more than 7 million Russian tourists in 2022, a new record was broken. Russian tourists are the first among the tourists visiting Turkey in recent years. So Russian people loves Turkey, and the most tourists Turkey welcomes is from Russia. So we have really strong connections with the Russian Federation. Сотрудничество в области туризма между Россией и Турцией является еще одним важным аспектом двусторонних отношений. Более чем 7 миллионов российских туристов прибыли в Турцию в 2022 году. Таким образом, был побит новый рекорд. В принципе, российские туристы являются первыми среди туристов, посетивших Турцию за последние годы, то есть находятся на первом месте и часто приезжают в Турцию, потому что любят эту страну. Also, Turkey bought
S-400 missile systems from Russia, which is very helpful for Turkish aerospace security. And Turkey is defending their airspace with the Russian S-400 missiles. Также было выделено 400 ракетных установок, которые очень полезны для российско-турецких отношений и для развития космоса. After high tension on Europe's and Russian Federation relations, Turkey tried to be a mediator for both sides and kept good relationships between Russian Federation. После начала напряженных отношений между Европой и Российской Федерацией Турция стала посредником для обеих сторон и сохранила хорошие отношения с Россией. Okay, we can go to the next slide. So let's check the financial situation and investment climate in Turkey. Past years, Turkish lira lost its value drastically due to global economic crisis and corona pandemic. However, this situation created a profitable environment for foreigner investors. Since Turkish lira lost some of its value, everything has become cheaper for foreign investors. So it is safe to say that it is a perfect time to invest in Turkey if you are a foreign investor. Сейчас мы немного поговорим про финансовую ситуацию и инвестиционный климат в Турции. В последние годы турецкая лира резко обесценилась благодаря глобальному экономическому кризису, а также пандемии коронавируса. Однако данная ситуация создала выгодные условия для иностранных инвесторов. С тех пор, как турецкая лира частично потеряла свою стоимость, для иностранных инвесторов все стало дешевле. Так что можно с уверенностью сказать, что сейчас идеальное время для инвестирования в Турцию, если вы являетесь иностранным инвестором. The economic situation in Turkey might look bad, but this environment created a positive climate for foreign investors. There's a lot of investment opportunities in Turkey at the moment for foreigners. Финансовая ситуация в Турции может показаться плохой, однако эта среда создала позитивный климат для иностранных инвесторов. Так что на данный момент в Турции существует множество инвестиционных возможностей. Okay, so we will now check some of the sectors that can be invested in Turkey. We will start with agriculture. Сейчас мы схватим несколько аспектов, и первым из них будет сельское хозяйство. Turkey is the first ranked in Europe's agriculture economy in 2020, and Turkey is the 10th ranked in the global agriculture economy in 2020. Турция занимает первое место в сельскохозяйственной экономике Европы. Также 10-е место занимает сельскохозяйственной мировой экономике в 2020 году. Okay, next slide, please. Turkey has a robust agriculture and food industry that employed almost 18% of the country's working population, and that accounted for 5.5% of the country's GDP in 2021, with a financial contribution to the overall GDP of $45 billion. В Турции активно развито сельское хозяйство, а также пищевая промышленность. В этих двух аспектах занято почти 18% трудоспособного населения страны, и на их долю в 2021 году приходилось 5,5% ВВП страны с финансовым вкладом в общий ВВП в размере 45 миллиардов долларов США. This bountiful production allows Turkey to maintain a significantly positive trade balance thanks to its position as one of the largest exporters of agricultural products in Eastern Europe, Middle East, and North Africa region. Globally, Turkey exported about 1,800 kinds of agricultural products to more than 190 countries in 2021, accounting for an export volume of $23 billion. Обильное производство позволяет Турции поддерживать значительно положительный торговый баланс благодаря своему положению являясь одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в регионах Восточной Европы, Ближнего Востока, а также Северной Африки. В 2021 году Турция
экспортировала во весь мир около 1800 видов сельскохозяйственной продукции в более чем 190 странах, что составило объем экспорта 23 миллиарда долларов США. In 2022, trade volume between Russian Federation and Turkey reached to 60 billion US dollars. So it's a tremendous amount of money, and there's a lot of cooperation and trade volume between both countries. Между Россией и Турцией активно происходит торговля. Так, в 2022 году между странами экономическая стоимость составила 60 миллиардов долларов США. Турция и Россия активно продолжают сотрудничать на уровне торговли. Okay, next slide, please. Turkey has a significant investment opportunities in agribusiness subsectors such as greenhouse production, animal and plant-based proteins, seeds, walnuts and almonds, pet food, infant food, apricots, cherries, figs, flour, wheat, and aquaculture, and also tomatoes, among others. Турция имеет значительные инвестиционные возможности в таких подсекторах экономики и сельского хозяйства, как тепличное производство, выращивание белков животного и растительного происхождения, грецкие орехи, миндаль, корма для домашних животных, также детское питание, фрукты такие как абрикосы, вишни, инжир, мука и пшеница, также рыбная промышленность и много всего другого. Okay, our next sector is energy sector. Сейчас мы поговорим об энергии. And Turkey is fourth ranked in the gas consumption in Europe, and fifth ranked in the European electricity market, and fifth ranked in the energy consumption in Europe. So Turkey is a really big energy market, as you can understand from these numbers. Как можно понять из следующих цифр, Турция занимает 4-е место по потреблению газа в Европе, 5-е место на европейском рынке электроэнергии и 5-е место по потреблению энергии в Европе. Demand for energy and natural resources has been increasing due to economic and population growth. Turkey's need for energy investment with its renewable energy capacity such as solar and wind energy. There is more investments. Спрос на энергию и природные ресурсы в Турции растет в связи с экономическим ростом, а также с ростом и увеличением населения. Турция является страной чистым импортером энергоресурсов и испытывает огромную потребность в инвестициях в энергетику. Благодаря своим возможностям использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и ветряная энергия, Турция открыта для новых инвестиций. As some of you know, one of the big Russian company, which is Rosatom and also Energo International, builds a nuclear power plant in south side of Turkey, in Mersin Akkuyu, and this is also another cooperation between Russia and Turkey. So Russia helps Turkey to build a nuclear power plant. В Турции, согласно с в России есть одна большая компания, Росатом, и данная компания помогла построить на южном берегу Турции атомную электростанцию. То есть таким образом Россия внесла огромный вклад в развитие энергии в Турции. Also, there's a plans for the Turkey that make the Turkey the new gas center of the Europe. So there's going to be a lot of investment about the gas storage in the Turkey, and Turkey will store the Russian gas and sell to the world from the Turkey. Также сейчас много заводов и различных установок в Турции, связанных с газовыми центрами, а также для хранения газа, которые Россия будет предоставлять Турции. Okay, we can go to the next slide. Now we will talk about the real estate and construction. Сейчас мы с вами поговорим про недвижимость и строительство. Okay, so
There was a 7.1 million number of home sales in Turkey between 2016 and 2020. So in 5 years, there was a 7 million houses sold in Turkey. Общее количество продаж жилых домов в Турции в период с 2016 по 2021 год составило более 7 миллионов. There was 200,006 houses sold to the foreigners investors in Turkey between 2016 and 2021. В период с 2016 по 2021 год общее количество продаж жилья иностранным инвесторам в Турции составило более 206 тысяч. There's also a lot of shopping center investment and constructions, also the office constructions at the moment. So Turkey is trying to increase their office areas and shopping mall areas. They are trying to increase those areas. Турция сейчас работает над тем, чтобы увеличить количество офисных центров, а также торговых центров. Okay, we can go to next slide. Turkey is one of the most promising real estate markets in Europe, and the mantra location, location, and location rings especially true for this country. Strategically situated at the crossroad of Europe, the Middle East, and the Central Asia, and home to the 85 million people, Turkey offers great opportunities for real estate developers and investors by combining a large construction sector with growing commercial and industrial output. На данный момент Турция является одним из самых перспективных рынков недвижимости в Европе. Таким образом, мантра агентов по недвижимости местоположение имеет значение, звучит особенно актуально для этой страны. Стратегически расположенные перекрестки Европы, Востока и Центральной Азии, также являющиеся домом для более чем 85 миллионов человек, Турция предлагает большие возможности для застройщиков и инвесторов в недвижимость, сочетая крупный строительный сектор с растущим коммерческим и промышленным производством. The total number of homes sold in Turkish property market was 1.4 million units in 2021. Общее количество домов, которые были проданы на турецком рынке недвижимости, составило почти 1,5 миллиона единиц в 2021 году. Foreign direct investment inflows in Turkey increased to 13.3 billion, while real estate foreign direct investment was 5.6 billion US dollars, which means 42% of total foreign direct investment in 2021. It shows that real estate, is one of the most invested sectors by foreigners. So it's a really good sector for foreigners to invest. Приток прямых иностранных инвестиций, или PE, в Турцию увеличился до 13,3 миллиарда долларов США, в то время как приток прямых иностранных инвестиций в недвижимость составил 5,6 миллиардов долларов США, что в целом составляет более 42% от общего объема прямых иностранных инвестиций в 2021 году. Это показывает, что недвижимость является одним из наиболее инвестируемых секторов иностранцами. We know that the south side of the Turkey, such as Antalya and Alanya, is really popular among the Russian people. So in our portfolio, we have a lot of real estate on that areas. Also, in our portfolio, we have a lot of hotels on sale at the moment. And the beautiful thing with that hotels is that if you check, they are really cheap actually at the moment, because a lot of people needs money in Turkey, so they just want to sell it. So they are just selling the hotel for their cost of building. So at the moment, it's really cheap for the foreign investors to buy a hotel or just real estate. Как вы знаете, популярными направлениями в Турции являются Анталия и Алания. И в нашем портфолио у нас есть информация о различном недвижимом имуществе и об отелях, расположенных в этих регионах.
Сейчас они продаются по достаточно низкой стоимости, так как Турции необходимы финансы, и многие люди продают их по цене строительства, что является очень дешево. Okay, thank you. We can go to the next slide. As many of you know, there was two earthquakes, magnitude of 7.6 and 7.7 at the southeastern side of Turkey. 13.5 million people affected by it. 20,000 buildings were collapsed or demolished. A lot of people lost their homes, and now they are staying in the tents. And Turkish state trying to build a prefab cities for those people. In order to do that, they use containers or container materials. So at the moment, Turkey imports a lot of prefab houses or containers, and so there's a big need for containers in Turkey. So anyone who wants to export containers of prefab houses to Turkey will be appreciated, and it will be a good trade for them. Как многим известно, на юге-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 баллов. Из-за землетрясения пострадали 13,5 миллионов человек, 20 тысяч зданий были разрушены, уничтожены. Многие люди потеряли свои дома, и теперь они живут под навесами или во временных жилищах. Турецкое государство пытается сейчас построить сборные города для этих людей. Для этого используются картонные материалы и другие материалы для создания сборных домов. На данный момент Турция импортирует большое количество сборных домов, коробок, контейнеров, картонных материалов, и существует большая потребность также в них, в ящиках и других упаковках. Так что мы будем признательны всем, кто хочет экспортировать данный тип товара в Турцию, и мы будем благодарны. And because of those earthquakes, a lot of buildings is demolished or collapsed. So those people needs new homes and new buildings. So at the moment, the real estate sector is slightly increasing because there's a lot of need and demand for the buildings. And so if you invest now, your investment will probably be profitable for you at the moment in a real quick time. Так как из-за землетрясения есть потребность в том, чтобы строить новые здания, есть высокая потребность, чтобы это делать, поэтому если вы сейчас хотите инвестировать в Турцию, скорее всего, ваши инвестиции будут очень выгодными, так как Турции действительно нужно хорошее развитие строительства и недвижимости сейчас. Okay, we will continue with the tourism sector. At 2021, 29.9 million people were arrived in Turkey as a tourist, so it's a really high number. And Turkey is the fourth ranked in the most preferred tourist destinations in the world. And average spending per visitor is $834 in Turkey. Сейчас Турция входит в число самых популярных туристических направлений. Согласно статистике 2021 года, более 29,9 миллионов иностранных туристов приезжали в Турцию в 2021 году, и средняя трата одного иностранного туриста в Турции в 2021 году являлась $834 США. Okay, we can go to the next slide. As the fourth most popular tourist destination in the world and attracting more than 29.9 million tourists in 2021, Turkey continues to present vast investment opportunities in both established and newly developing subsectors of the tourism industry. Average spending for a tourist is $829 in Turkey, which creates almost 25 billion volume each year. Сейчас, будучи четвертым по популярности туристическим направлением в мире, Турция привлекает более 29 миллионов туристов и продолжает предоставлять широкие инвестиционные возможности
в уже устоявшихся подсекторах экономики и туристической индустрии, так и вновь развивающихся подсекторах. Средние расходы туриста в Турции составляют $829 США, что в целом составляет почти 25 миллиардов долларов в год. The tourism sector continues to grow at a rate that outstrips its bed capacity. Even though there has been a surge of investments in the last several years, there is still ample room for new ventures. We have a lot of five-star hotels on sale in our portfolio in the Antalya and Alanya region. So Turkey is open for investments. Туристический сектор продолжает расти темпами, которые превышают его объем. Несмотря на то, что за последние несколько лет произошел всплеск инвестиций, все равно по-прежнему остается достаточно возможностей для новых предприятий. В нашем портфолио на продажу выставлено множество пятизвездочных отелей в регионе Анталия. The average daily rates in Turkey fully recovered to pre-pandemic levels in 2021, particularly coastal regions of Antalya, Muğla, and Bodrum. ADR was realized at 122 euros in Antalya, and it's well above the European average of 104 euros. It might seem like, if you are a tourist, it might seem like Turkey is an expensive country, but actually, if you are an investor, these numbers says that from your investment in the touristic areas, you will get your profit really quick. Средний суточный показатель ADR в Турции полностью восстановился до максимального уровня после пандемии коронавируса в 2021 году, особенно если говорить про прибрежные районы, такие как Анталия, Бодрум, Мугла. Также был реализован в Анталии по цене 122,5 евро, что значительно выше среднего показателя по Европе, который составляет 104 евро. Поначалу для инвесторов это может показаться очень дорого, что ездить и жить в Турции дорого, однако это приведет к тому, что вы получите выгоду гораздо быстрее. I will just talk about the state incentives, which is a governmental help for the investment. So if you want to invest in Turkey, the government will help you about the tax reductions, and they will help you with the loans, and they will give you loans with the low interest. So government really supports the investments. Давайте поговорим про государственные средства поощрения, которые предоставляет Турция. Таким образом, Турция предоставляет большое количество займов, которые могут помочь для развития бизнеса на территории этой страны. So if you want to invest in Turkey, you can just contact us and we will just try to get those government helps for your investment. And Turkey government really helps to the investors. They give a lot of money to the investors. Таким образом, если вы хотите инвестировать в Турцию, вы можете обратиться к нам, и мы вам с этим поможем. В целом, турецкое правительство любит иностранных инвесторов и делает все возможное, чтобы облегчить им задачу инвестирования и сделать процесс довольно простым. Okay, we can just go to the last slide and I will just say something and I will finish. If you just want to invest with your money and not to buy anything, you can just invest in Turkey's Eurobonds and they give like 9% interest on the US dollars. So it's like it's double of to what USA and European countries gives. So it's a 9% interest in dollar. So it's a really high interest if you just want to invest your money in the Turkish banks. Если вы хотите просто инвестировать во что-то без покупки, вы можете инвестировать в турецкие банки со ставкой 9,9%, что довольно выгодно и, возможно, даже лучше, чем инвестиции в европейские банки. Okay, that's it from my side. Thank you for listening. And if you have any questions, I will be happy to answer them. На этом мое выступление подходит к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью готов на них ответить.
Уважаемый Мелих Бурак Бичак, я благодарю вас за такой интересный доклад, который не просто нам дал какие-то общие знания о Турции, но также вы смогли рассказать о конкретных потребностях вашей страны. Dear Melih Burak Bicak, we are very grateful for your report, and we are very delighted that you told us about different investments and different opportunities that could be held in Turkey. Thank you so much for having me. I'm appreciated. Thank you. Большое спасибо. Один из вопросов наши слушатели задают Мелих Бураку Бичак. Вопрос состоит в том, есть ли практика участия российских строительных компаний на турецком строительном рынке. One of the questions is dedicated to Melih, and actually it is related to the practice of the participation of Russian organization in Turkey. Russian construction companies in construction business in Turkey. Thank you. What's the question about the construction companies? I couldn't catch. One of our participants asks if there is any practice of participants of Russian construction companies on Turkish market. Of course, the Russian companies, Russian construction companies, are able to make construction in Turkey, and they're also able to benefit from the Turkish state incentives, which helps the company to get tax reduction, a lot of tax reduction. In some cases, those tax reductions is like is up to 100%. So if you invest a lot of money, you don't pay tax for 5 years or 4 years. And so all the rules that applicable to Turkish companies is also applicable to the foreign companies also, and also Russian companies. Mariam, may I add a few sentences to that question? Yes, please. Да, пожалуйста. Yes, Господин Мелих Бичак, сказать as несколько far слов. as I know, there are several Russian construction companies who are operating in Turkey. I think one of the well-known is the company who is building nuclear energy reactor in south of Turkey. So that is a Russian-owned company, but it's established set up in Turkey. So technically, legally, it's a Turkish company, but the owner, I think, the Russian people or Russian state. Also, we represent the Yandex operations in Turkey. So although Yandex is an information technology company, and when they prepare the map service in Turkey, they filmed all over Turkey, and we received all the permission of picturing, recording all these things. And that was a very huge operation. Now Yandex Map is very widely used in Turkey. So they filmed almost all streets, all roads in Turkey. Thank you. Отвечая на вопрос, Мелих упоминает то, что российские компании действуют в Турции на тех же основаниях, что и турецкие, то есть все законодательные требования, которые относятся к турецким компаниям, распространяются и на российские. Российские компании
там представлены. И Вагит Бичак добавляет несколько примеров российских компаний, которые действуют на территории Турции. Это компания, которая строит ядерные реакторы, и также Яндекс, который создает карты для того, чтобы лучше ориентироваться в пространстве. Компания получила все нужные разрешения и поэтому успешно функционирует на территории Турции. Спасибо большое за ответы на вопросы.